Good evening, all of you. So, today we are going to start the new topic or new unit in the general microbiology, that are staining methods. So, actually, staining, it is a technique which are used to enhance contrast in samples, generally at the microscopic level. And both the stains and dyes, these are frequently used in histology. Histology means the study of tissue under the microscope, and also in the medical fields of histopathology, hematology, and cytopathology that focus on the study. And also we are using the staining techniques for the diagnosis of disease at a microscopic level. So the stains may be used to define biological tissues, which are used for highlighting, for example, muscle fibers or connective tissues. So the stain can be used to define biological tissues, cell populations, or organelles. Cell populations can be classifying different blood cells. So the different blood cells can also be stained, and also different organelles within the individual cells can also be stained. But in biochemistry, it involves adding a class-specific dye to a substrate. Class-specific means specific to certain groups, that is either to DNA or to protein or to lipid or carbohydrates. So according to that specific compound, specific macromolecule, that type of dye is used particular to that compound. And this class-specific dye is added to a substrate to qualify or quantify the presence of a specific compound. The staining and fluorescent tagging can serve similar purposes. That is, biological staining is also used to mark the cells in flow cytometry and to flag proteins or nucleic acids in gel electrophoresis. Staining, it is not limited to biological materials. This can also be used to study the structure of other materials. For example, the lamellar structure of semi-crystalline polymers or the domain structure of copolymers. അപ്പോൾ biological materials മാത്രമല്ല stain ചെയ്യുക. We can also stain the structures of semi-crystalline polymers or domain structures of copolymers. So now coming to the objectives of staining. Now what are the objectives? എന്തിനാ നമ്മൾ stain ചെയ്യുന്നത്? It improves the visibility by creating a greater contrast between the organism and the background. And also this staining, it is capable of differentiating various morphological types. For example, the shape of the bacteria, size, arrangement, etc. And we can also determine the staining characteristic of organism, and also we can, these are helpful for the direct diagnosis of disease, to which demonstrate the pathogen, which type of pathogen is involved, etc. And also the staining helps to demonstrate the purity of the culture. അതായത് കൾച്ചർ എത്രത്തോളം പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് മിക്സഡ് കൾച്ചറാണോ, നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക പ്യുവർ കൾച്ചർ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ കൾച്ചർ ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസം ഗ്രോ ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ മാത്രം ഉള്ളതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദാറ്റ് culture plate is pure. That is, it contains only one type of organism. So it can also be demonstrate the purity of culture. And also the staining helps to observe certain other structures in the bacteria. For example, flagella, capsules, endospores, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Now coming to the definition of each. Actually, what do you mean by dye? A dye is a general purpose coloring agent. And the stain, it is also used for coloring biological material.
ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ കളർ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റെയിൻ. ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു general purpose coloring agent. So a stain, it can be an organic compound which containing a benzene ring plus a chromophore and an oxochrome group. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു സ്റ്റെയിൻ, ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന സ്റ്റെയിനിൽ വരുന്നുണ്ട്. Chromophore എന്താണ്? It is the chemical group that imparts color to the benzene ring. Oxochrome group is chemical group that conveys the property of ionization of chromosome and bind to the fibers or tissues. Ability to form salt. Ionization. So, it conveys the property of ionization of chromogen and binds to the fibers or tissue. Next is about microscopy in staining. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ്. A bright field microscope, it is categorized as a light microscope because of the illuminator which produces light to create a bright background. ഇവിടെ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ്. And these microscopes which we are using in the staining are binocular. എന്ന് വെച്ചാൽ there are two eyepieces which are typically at 10 times magnification. When we are viewing stained organism at 100 times magnification, അപ്പോൾ നമുക്ക് 100 ടൈം മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are using 100x ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ 100x ഒബ്ജക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ oil is needed to help to create a clear view which prevent the distortion of resolution from light refraction. അതായത് ഓയിലിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും, അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല ഓയിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ കംപ്ലീറ്റ് സാമ്പിളിൽ വന്ന് വീഴും. So this becomes incredibly pronounced. We get a higher magnification. Now coming to the preparation. The preparatory steps involved depend on the type of analysis planned. Some or all of the procedures may be required. ചിലതിന് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും വേണം, ചിലത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെറ്റ് മൗണ്ട്. വെറ്റ് മൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. ദിസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു വ്യൂ ലൈവ് ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ വെറ്റ് മൗണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് water and certain stains. The liquid is added to the slide before the addition of organism, and a cover slip it is placed over the specimen in the water and the stain to help contain it within the field of view. അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം the liquid either water or stain we are placing it on the slide. അതിൽക്കാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then placing a cover slip over that and viewing under the microscope. That is coming under wet mount technique. And one second. So next is about fixation. The importance of fixing the smear. That is another important preparatory step which we should remember while preparing a specimen with stain. Fixation should be, it accomplishes the following. So the aim of the fixation is to preserve the shape of the cells or tissue which are involved as much as possible. And fixation which we are conducting by heat itself kill the organism. And also this fixation causes the organisms to adhere to the slide. അതായത് സ്ലൈഡിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഫിക്സേഷൻ വഴി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ആൾട്ടേഴ്സ് ഓർഗാനിസം സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ മോർ റെഡിലി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെയിൻ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് ഓർഗാനിസം നൗ ബിക്കം റെഡിലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദ സ്റ്റെയിൻ. അവർക്ക് റെഡി ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ
fixation. Most chemical fixatives എന്ന് പറയുമ്പോൾ that generate a chemical bond between protein and other substances within the sample. And this may increase their rigidity if we are using chemicals for the fixation. Now, common fixatives which we are using include formaldehyde, ethanol, methanol, or picric acid. The pieces of tissue may be embedded in paraffin wax to increase their mechanical strength. അതായത് ചിലപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പീസസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ളത് we are attaching or embedding them with a paraffin wax, and this may increase the mechanical strength of that piece of tissue and their stability to make them easier to cut into thin slice. ഇത് വരുന്നത് മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അതർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ സ്റ്റെയിൻ. ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്തെന്നെയാണ്? സ്റ്റെയിൻ തന്നെയാണ്. The majority of the stains used for the staining bacteria are of basic type of stains are used because as nucleic acids of the bacteria cell attract the positive ions. Example, methylene blue, crystal violet, etc. These are the basic type. Next is acidic stains. These acidic stains are used for background staining. Next important requirement is mordant. It is a chemical that forms an insoluble complex with the stain and fixes it. അപ്പോൾ ഇത് insoluble complex form ചെയ്യും and helps in fixing the smear or causes the stain to penetrate more deeply into the cell. ഒന്നുകിൽ സ്റ്റെയിന് സെൽസിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ it helps to fix the stain. These are used in indirect staining. For example, which gram iodine is used as a mordant in gram staining. Phenol is used as a mordant in Ziehl-Neelsen staining. Actually, these mordants are classified into two categories. Those reacts with acidic dye, example alum, ferrum sulfate, etc. Cetyl pyridinium chloride. And the basic mordants, those react with basic dyes, example picric acid, tannic acid, etc. And the direct staining method are those which are carried out without mordant. Indirect staining, the staining brought by the aid of mordant. Next is accentuator. So these are the chemical. When we are adding to the stain, this makes the reaction more selective and intense. Example, potassium hydroxide which we are adding in Loeffler's methylene blue. Another important requirement is decolorizer, the chemical used to remove excess stain in indirect regressive staining. For example, we are using ethanol in gram staining. Now these are the different types of staining techniques. Now coming, mainly the staining techniques are of two types: simple staining techniques and differential staining techniques. Simple staining technique which use single stain, and this can be either two types: direct staining and indirect staining. That can be positive staining and negative staining. Differential staining which can be useful to contrasting stains: gram positive and gram negative. Differential staining, these are use of two contrasting stains. അതായത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് രണ്ട് പർപ്പസ് വരുന്നുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്. അതായത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് വഴി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയനെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. സെക്കൻഡ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതിലും ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിനെ നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ തരംതിരിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലജെല്ലാർ സ്റ്റെയിനിങ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ.